Good evening, students. Good evening, all of you. Good evening, students. Join fast. Join fast. Nobody has joined till now. Quick, join fast. If you say good evening to me, I can understand. Some people have joined. Make it fast. Join fast. Tondaraga join avandi. Hurry up, my dear students. Good evening, all of you. Good evening, all of you. Nobody has joined till now. Fast, quick. I am eagerly waiting for this session. Waiting for you people. My dear students, join fast. Say good evening to me so that I can understand somebody has joined. Already 1 minute was completed. I did not get any good evening, even single good evening. Quick. Okay, meanwhile, I will start my introduction. So you people can join immediately. Join. Let me start with my introduction. Myself, Venkata Krishna. My qualification is MTech Computer Science from IIT Kharagpur. I cracked GATE examination with All India rank 22. I had more than 15 years of teaching experience, particularly in GATE, in training the students across the country in 3 different subjects. One is design and analysis of algorithms, that is the core subject for computer science students. Second one is engineering mathematics for all branch students. Third one is discrete mathematics, again for CSE students. Right. Welcome to Unacademy. Unacademy is the best online platform in India for all competitive examinations. Yes, 3 students have joined. Good evening, Purushottam. Good evening, Mahesh. Good evening, Vasu. Very good evening, all of you. So I welcome all of you to this extraordinary session of differential calculus. Please inform to all of your friends, juniors, sub-juniors, even BTech first year students. Anyone can join our class. Anybody can watch. First of all, attendance veskondi, like chesi session ni share cheyandi. At least you inform to all of your friends about our channel, Unacademy GATE Telugu. More number of people have to join. Right. Okay. Now in Unacademy, you can find 2 types of subscriptions. So one is Unacademy Plus. You can find plus symbol. Another one is a star symbol, that is Unacademy iconic. Now let us see in case of Unacademy Plus, what will be the available features. Unacademy Plus lo mottam meeku 4 features untayandi. One is live classes. Live class lo meeku వచ్చే advantage enti? You can ask faculty members very freely doubts. So faculty members మీరు ఫ్రీగా ఇంటరాక్ట్ అవ్వచ్చు, డైరెక్ట్ గా డౌట్స్ అడగచ్చు లైవ్ సెషన్ లో. We will solve directly. టెస్ట్ సిరీస్ అవైలబుల్ అండి. షెడ్యూల్ మీకు చాలా స్ట్రక్చర్డ్ ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది. వెరీ ప్రాంప్ట్ షెడ్యూల్. So you might have seen from last 1.5 year about our channel. Schedule will be very structured manner, unless or until there is a technical issue in terms of power or in terms of software issues. We don't cancel any classes, we don't reschedule anything. So you might have experiencing almost 1.5 month complete avutundi. Okay, next, unlimited practice. So this is very important. If it is a YouTube class or Unacademy Plus class or Unacademy free special class, we are discussing previous year GATE questions or IES questions. ఇంకా మీకు ప్రాక్టీస్ కి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ కావాలనుకోండి. సో ఒక్కొక్క చాప్టర్ కి మేము 100 ప్రాబ్లమ్స్ 120 150 70. సో బేస్డ్ ఆన్ ద అవైలబిలిటీ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ we will discuss. ఇంకా స్టూడెంట్ కి ప్రాక్టీస్ కావాలంటే we are sharing questions in the app on the name DPP. DPP stands for Daily Practicing Problems.
సో ప్రతిరోజు క్వశ్చన్స్ షేర్ చేస్తుంటామండి, మీరు డైరెక్ట్గా ఆ క్వశ్చన్స్ని సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఇంకా మీకు డౌట్స్ ఉంటే ఆఫ్టర్ షేరింగ్ దీస్ థింగ్స్, after some days, after few days, or after within 1 or 2 days, we are sharing detailed solutions of DPP also. You can clarify, right? These are 4 features in Unacademy Plus. So what are the available features in Unacademy Iconic? Iconic లో కూడా మీరు 4 features ఉంటాయండి. ఒకటి పర్సనల్ కోచ్ ని మీకు అపాయింట్ చేస్తారు. he or she will guide you in the right direction. స్టడీ ప్లానర్ ఉంటుంది. మీకు సబ్జెక్ట్స్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఆఫ్ గైడ్లైన్స్, సో సబ్జెక్ట్స్ ఎక్స్పర్ట్ నుంచి మీకు గైడ్లైన్స్ వస్తాయి. ఏ చాప్టర్స్ ఎలా చదవాలి, అంటే ఏ సీక్వెన్స్ లో సబ్జెక్ట్ చదవాలి, టైం మేనేజ్మెంట్ ఎలా చేయాలి, ఇవన్నీ మీకు గైడ్లైన్స్ వస్తాయి. అండ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ ఈజ్ ఈఎస్ఈ మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్. సో ఐకానిక్ లో మీకుండే ఎక్స్ట్రాడినరీ ఫెసిలిటీ ఏంటండి, క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ సర్వీస్ ఎగ్జామినేషన్ మెయిన్స్. రైట్, వీటిల్లో సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకోవాలంటే వాట్ విల్ బి ద డ్యూరేషన్ ఇన్ మంత్స్, వాట్ విల్ బి ద కాస్ట్? Unacademy Plus లో మీకు 1 month డ్యూరేషన్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఉందండి. సో యూ కెన్ గివ్ ద ప్రయారిటీ ఫర్ దిస్ ఇన్ ద వెరీ వెరీ రేర్ అకేషన్స్. 3 months ప్రయారిటీ, 3 months సబ్స్క్రిప్షన్, 3 months డ్యూరేషన్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఉందండి. యూ హ్యావ్ 6 months సబ్స్క్రిప్షన్, 12 months 1 year సబ్స్క్రిప్షన్ ఉంది, 18 months సబ్స్క్రిప్షన్ ఉంది, అండ్ 24 months. రీసెంట్ గా 1.5 year సబ్స్క్రిప్షన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. So always as a faculty, we suggest students to take at least subscription from 1 year onwards, 12 months. 1 year subscription తీసుకుంటే whole syllabus will be finished. You can find lot of time to revise a subject as many times as you can. Even you can find lot of time to attend online test series, etc. Okay, it becomes good practice for you. At least 1 year, 2 years అయితే excellent, extraordinary అండి. 1 year ఉన్న it will be sufficient. So 1 year will be very reasonable amount time. దిస్ ఈస్ లీస్ట్ ప్రయారిటీ. సో 12 months. ఇప్పుడు మీరు 2021 గేట్ ఆస్పిరెంట్స్ అనుకోండి, ఇప్పుడు జాయిన్ అవ్వాలనుకోండి, సో యూ కెన్ టేక్ 6 months సబ్స్క్రిప్షన్. ఓకే, రైట్. సో లెట్ మీ టాక్ అబౌట్ 12 months సబ్స్క్రిప్షన్, 18 months అండ్ 24 months ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కాస్ట్. 1 year సబ్స్క్రిప్షన్ చూడండి, దిస్ ఈస్ మై రిఫరల్ కోడ్ GVK10. ఈ రిఫరల్ కోడ్ మీరు యూజ్ చేసుకుంటే మీకు 10% డిస్కౌంట్ వస్తుంది. సో ఆఫ్టర్ డిస్కౌంట్ ద ఫీ స్ట్రక్చర్ విల్ బి 27,225. మీరు ఎట్ ఏ టైం పే చేయడం బర్డెన్ అనుకుంటే మీకు ఈఎంఐ ఆప్షన్ ఉంది. సో 2,269 రూపీస్. ఓకే, 6 months సబ్స్క్రిప్షన్ మీద, 3 months సబ్స్క్రిప్షన్ మీద, 1 month సబ్స్క్రిప్షన్ మీద మీకు ఈఎంఐ ఫెసిలిటీ లేదండి. రైట్, యూ కెన్ హ్యావ్ ఈఎంఐ ఫెసిలిటీ ఆన్ 1 year సబ్స్క్రిప్షన్, 18 months, 24 months. 18 months సబ్స్క్రిప్షన్ చూడండి, ఆఫ్టర్ యూజింగ్ మై రిఫరల్ కోడ్ యూ గెట్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఫర్ 34,650. యూ హ్యావ్ ఈఎంఐ ఫెసిలిటీ 1,925 రూపీస్ పర్ మంత్. Let us talk about 2 years subscription. So మీకు 2 years subscription కావాలంటే after using my referral code the fee structure will be 39,600. మీకు EMI option ఉందండి. This is just 1,615 rupees only. Okay, right. Now let's talk about Unacademy Iconic. Unacademy Iconic లో మీకు 2 types of duration subscriptions అండి. One is 1 year, another one is 2 years subscription. 12 months, 24 months. సో మీరు నా రెఫరల్ కోడ్ యూజ్ చేస్తే మీకు 10% డిస్కౌంట్ వస్తుంది. ద ఫీ స్ట్రక్చర్ విల్ బి 45,225 రూపీస్. ఇక్కడ కూడా మీకు ఈఎంఐ ఆప్షన్ ఉందండి, 3,769 రూపీస్ పర్ మంత్. నౌ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ 24 months సబ్స్క్రిప్షన్, నా రెఫరల్ కోడ్ యూజ్ చేస్తే మీకు యూ గెట్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఫర్ 66,600 రూపీస్. ఈఎంఐ ఆప్షన్ ఉందండి 24 months కి. జస్ట్ యూ నీడ్ టు పే 2,775 రూపీస్ పర్ మంత్. దట్స్ ఇట్. ఓకే, వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ Kavita. Right. Purushottam, what's your doubt? Sir, I am new to this lecture, sir. In this series, whole syllabus will complete or not? Whole syllabus will be completed, definitely. So, few classes will be taken in YouTube. Linear algebra is already completed. Even I am going to complete differential equations within 3 or 4 days in Unacademy free app. Okay. So, after completion of this calculus, I will go for another topic. This month 2 topics we can finish. So parallel ga meeku special class kaanivandi, Unacademy special class kaanivandi, YouTube kaanivandi, syllabus all topics will be finished. No doubt about that. Dani gurinchi meer worry kaavaddu. Okay, right.
Now let us start the session with neighborhood. Okay, epsilon neighborhood. Now let us see what is a neighborhood, what is epsilon. We talk generally in neighborhoods for any real numbers. In our regular life, we always talk about he is my neighbor, she is my neighbor. Assume that all houses are in a particular colony, all houses are constructed in sequence manner. Suppose assume that this is your house. Assume that you can consider 50 houses on one half side, 50 houses on one half side. So 50 houses on one side, 50 left side, 50 houses on right side. So if you want only 100 neighbors, if you want to make friendship with more of you, so you can go for 100 people on the right side, 100 members on the left side. సో వీళ్ళందరినీ మిమ్మల్ని నైబర్స్ అంటామండి. మీరు మీకే నైబర్ అవుతారు. సో ఇక్కడ మీకు 100 నైబర్స్ ఉంటాయి. అంటే ప్రాక్టికల్ రియల్ టైంలో మీకు ఫైనైట్లీ మెనీ నైబర్సే ఉంటారు. ఫైనైట్లీ మెనీ నైబర్స్. అదే మీకు నెంబర్ సిస్టంలో ఇఫ్ యూ టేక్ ఎనీ నెంబర్ ఇట్ కెన్ హ్యావ్ ఇన్ఫైనైట్లీ మెనీ నైబర్స్. దాన్ని ఎలా మీరు డిస్క్రైబ్ చేయబోతున్నారు? లెట్ us see. Suppose let a be any real number and epsilon is a number which is greater than 0. Then open interval a minus epsilon comma a plus epsilon is called epsilon neighborhood of a. This is called epsilon neighborhood of a. Just you consider x-axis. మీరు x-axis consider చేయండి. Okay, suppose your a is this. So a epsilon is a positive. Say a minus epsilon will be on the left side of a. Say for example this will be a minus epsilon and this will be a plus epsilon. So just you take open interval. You know the meaning of open interval. This is one of the neighborhood. ఇంకా మీకు స్మాలెస్ట్ నైబర్హుడ్ కావాలనుకోండి, you choose small epsilon value. This is one neighborhood, this is one neighborhood. So if you frequently change epsilon values, the same element will have infinitely many neighborhoods. An interesting point is every neighborhood of a contains the number a itself. What do you mean by open interval? Let us take an example in this case. Suppose a value is 2. Epsilon value 0.3 తీసుకోండి. So I am talking about its neighborhood. Open interval a minus epsilon comma a plus epsilon. This is open interval 2 minus 0.3 comma 2 plus 0.3. So this is open interval 1.7 comma 2.3. Now this is an infinite set. అంటే ఈ సెట్ లో మీకు రియల్ నంబర్స్ ఉంటాయండి, ఇన్ఫైనైట్లీ మెనీ రియల్ నంబర్స్. 1.7 is not included. I am writing here. So this open interval 1.7 comma 2.3. దీన్ని సెట్ ఫార్మాట్ లో రాసామనుకోండి, ఐ కెన్ రైట్ లైక్ దిస్: సెట్ ఆఫ్ ఆల్ రియల్ నంబర్స్ x such that 1.7 less than x less than 2.3. నేను ఈక్వాలిటీ రాయట్లేదు, అంటే 1.7 ఇంక్లూడ్ కాదు, 2.3 ఇంక్లూడ్ కాదు, బట్ ఆల్ రియల్ నంబర్స్ అబౌవ్ 1.7 అండ్ బిలో 2.3 విల్ బి ఇంక్లూడెడ్. సో 1.7 అబౌవ్ 2.3 బిలో ఎన్ని రియల్ నంబర్స్ ఉంటాయండి? ఇన్ఫైనిట్లీ మెనీ రియల్ నంబర్స్ ఉంటాయి. నేను ఇంటిజర్ అడిగాడు అనుకోండి, యూ విల్ కన్సిడర్ ఓన్లీ 2, బట్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ రియల్ నంబర్స్. సో డెసిమల్ వాల్యూస్ కూడా ఉంటాయి. సో therefore this is 0.3 neighborhood of 2. This is 0.3 neighborhood of 2. Is this clear? Right. So in set format I wrote like this. So open interval రాసామనుకోండి, left hand point, right hand point will not be included in the set, and all real numbers above a minus epsilon and all real numbers below a plus epsilon should be included. Between any two real numbers you can produce infinitely many real numbers. మీరు ఏ రెండు రియల్ నంబర్స్ అనేది తీసుకోండి, బిట్వీన్ దోస్ యూ కెన్ ప్రొడ్యూస్ ఇన్ఫైనైట్లీ మెనీ రియల్ నంబర్స్. సో ఇన్ ద సేమ్ వే 1.7 కి 2.3 కి మధ్యలో మీకు ఇన్ఫైనైట్లీ మెనీ రియల్ నంబర్స్ వస్తాయి. అంటే మీకు ప్రాక్టికల్ టైంలో, ప్రాక్టికల్ వరల్డ్ లో మీకు ఎంతమంది నైబర్స్ ఉన్నారు అనేసారంటే, మీకు 200 మెంబర్స్ తో ఫ్రెండ్షిప్ చేయాలనుకోండి. సో ఆన్ రైట్ సైడ్ ఆఫ్ యువర్ హౌస్ యూ కెన్ గో ఫర్ ఫ్రెండ్షిప్ విత్ 100 మెంబర్స్. ఆన్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ యువర్ హౌస్ యూ కెన్ గో ఫర్ ఫ్రెండ్షిప్ ఆఫ్ 100 మెంబర్స్. అంతేగాని రియల్ లైఫ్ లో నేను ఇన్ఫైనిట్లీ మెంబర్స్ తో ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తానంటే దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. సో అదే నెంబర్ సిస్టమ్ లో మీరు ఏ నెంబర్ కైనా తీసుకోండి, ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఇన్ఫైనిట్లీ మెనీ నైబర్స్. అంటే ఇక్కడ 2 కి నైబర్ ఎవరంటే
2.1 is a neighbor, 2.01 is a neighbor. That is clear. Okay. Now let us discuss limit concept. Very, very important. Now, in the differential calculus, before starting limit, let me tell you briefly what we will discuss in differential calculus. Okay. Differential calculus lo meeku major components endante differentiability of a function, continuity of a function. Today we will discuss those points. Okay. Differentiability of a function, continuity of a function. These are very, very important parameters of differential calculus. But differentiability of a function key, continuity of a function key, the godfather is the limit of a function. So in this class, I am going to define limit of a function in a very, very detailed manner, Okay. Because limit definition is very, very, very useful. మీరు ఏదైనా PSU ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్ళారనుకోండి, పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్ కంపెనీస్, you have got extraordinary gate rank. So మీరు PSUs ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్ళారు. If you choose mathematics as one of your interesting subject, so they may not ask you directly what is the limit of this function. They may not ask you what is eigenvalue of this matrix directly. They may not ask you. So they may ask you in depth. Can you define limit of a function in detail? ఎందుకంటే ఒక ఫంక్షన్ ఇచ్చేసి limit extends to x square అంటే even 10th class student also can able to answer that. But limit of a function చాలా important. Definition is very important. Even interval definition is an important. Interval definition. సో ఏవైతే మనం ఫోకస్ చేయకుండా ఎక్కువగా మ్యాథమెటిక్స్ లో ప్రాబ్లమ్స్ మీద ఫోకస్ చేస్తూ ఉంటాం. సో వాడు అందుకే ఏం చేస్తుంటే ఇన్ డెప్త్ థియరీ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తూ ఉంటాడు. సో ఫర్ కంటిన్యూటీ ఆఫ్ ఏ ఫంక్షన్, ఫర్ డిఫరెన్షియబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఫంక్షన్, హూ ఇస్ ద గాడ్ ఫాదర్ లిమిట్. ఓకే. ఆఫ్టర్ దట్, బేస్డ్ ఆన్ కంటిన్యూటీ అండ్ డిఫరెన్షియబిలిటీ, I can go for maxima and minima of functions of single variable and two variables. Later on, I can go for mean value theorems. Later on, I can go for Taylor series expansions. So with that, we can finish differential calculus. After that, we can go for integral calculus, evaluation of definite integrals like beta functions, gamma functions, and using definite integrals, we will discuss Fourier series of periodic functions. After that, we will go to vector calculus. Okay. So calculus has been divided into three parts: differential calculus, integral calculus, vector calculus. We will discuss all three parts in a very detailed manner with extraordinary examples and high level questions also. Don't worry. The weightage for calculus is 4 marks. Okay. Right. Now let us start with limit of a function. Let f of x be any function and a comma l be any two real numbers. We say that limit x tends to a, x tends to a. This can be read as tends to. And x value a కాదండి, x is approaching to a. We say that limit x tends to a, f of x equal to l if for each epsilon greater than 0, there exists delta greater than 0. Here delta depends on epsilon. And మీరు ఫ్రీక్వెంట్ గా ఎప్సిలాన్ వాల్యూస్ చేంజ్ చేస్తుంటే డెల్టా వాల్యూ చేంజ్ అవుతుంది. So for each epsilon greater than 0, there exists delta greater than 0 such that. So I think this is clear. This, when you write E in the reverse direction, it stands for there exists. When you write epsilon in the reverse direction, it stands for such that. Such that whenever modulus of x minus a less than epsilon implies modulus of f of x minus l less than delta. So you may not understand this if I write directly. I will simplify this. Then simplify చేస్తే మీకు చాలా ఈజీ అనిపిస్తుందండి. If I write directly this, nobody can understand. Don't worry. Don't bother about these things. I will simplify this. Please look at this.
Here for each epsilon greater than 0, there exists delta greater than 0. So here, sir, why you are choosing two positive expressions? What is the purpose of selecting epsilon? What is the purpose of selecting delta? Let me tell you very clearly. I am selecting epsilon to get the neighborhood of A. So to get a neighborhood of A, I am choosing epsilon. I am choosing epsilon. To get a neighborhood of L, I am choosing delta. So here two positive quantities, one is epsilon, another is delta. Why I chosen those two? Epsilon is useful to get the neighborhood of A. Delta is useful to get the neighborhood of L. Sir, ఎలా చెప్తారు సార్? దీన్ని సింప్లిఫై చేద్దామండి. వెరీ సింపుల్. మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఏ ఫంక్షన్. ఆ మాడ్యులస్ ని సింప్లిఫై చేస్తే మీకు ఈజీగా వస్తుంది. ఓకే, లెట్ us see. Here, let me simplify this. Modulus of x minus a less than epsilon implies modulus of f of x minus l less than delta. Then meaning ఏంటో చూద్దాం ఒకసారి. First of all, let me simplify this. So here I am taking y equal to x minus a. So therefore here mod y is less than epsilon. But what is mod y? Plus or minus y. So therefore mod y plus lo y రాయండి. 1 is y less than epsilon, comma minus y రాయండి. Minus y less than epsilon. But what is y? X minus a. So x minus a less than epsilon. What does it mean? X less than a plus epsilon. Now come to this. Minus y less than epsilon. Let us multiply this with minus. So less than becomes greater than. Y greater than minus epsilon. What is y? Y is x minus a greater than minus epsilon. So you can take minus a to the right side. You will get x greater than a minus epsilon. Now look at interestingly. Here x is less than a plus epsilon. X is greater than a plus epsilon. Therefore I can say like this. A minus a less than x less than a plus epsilon. That is x belongs to open interval a minus epsilon comma a plus epsilon. ఇక్కడేమో epsilon symbol అండి. This is belongs to symbol. This stands for belongs. So x belongs to open interval a minus epsilon comma a plus epsilon. So the meaning of this is modulus of x minus a less than epsilon. It is exactly equivalent to x is a member of open interval a minus epsilon comma a plus epsilon. What is open interval a minus epsilon comma a plus epsilon? Neighborhood of a. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? when x is in the neighborhood of a, what does it mean? Modulus of f of x minus l less than delta. It means that f of x belongs to open interval l minus delta comma l plus delta. So as I said earlier, look at this. This epsilon is useful to get the neighborhood of a. This delta is useful to get the neighborhood of l. So the meaning of this definition is when x is in the neighborhood of a implies f of x is in the neighborhood of l. So x is in the neighborhood of a అంటే మీనింగ్ ఏంటి? మీ నైబర్హుడ్ లో ఎవరు ఉంటారు? మీకు దగ్గరగా ఉండే వాళ్ళు ఉంటారు. So I can say like this, when x is close to a implies f of x is close to l. So in simple words, when x is approaching a, when x is reaching a, implies if f of x is slowly reaching l, then I can say that limit extends to a, f of x equal to l. Inta depthness undandi definition. Understand? So here x belongs to open interval a minus epsilon comma a plus epsilon means x is in the neighborhood of a. So in the similar way, మీరు దీన్ని సింప్లిఫై చేశారనుకోండి, f of x belongs to open interval l minus delta comma l plus delta. What is open interval l minus delta comma l plus delta? Neighborhood of l. So neighborhood of l లో ఎవరు ఉంటారు? l కి దగ్గరగా ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు. So the meaning of definition is when x is close to a implies f of x is close to l. అంటే x వాల్యూ a కి దగ్గర అయ్యే కొద్దీ f of x values slowగా l కి దగ్గర అవుతాయి. In that case, I can say that limit extends to a, f of x equal to l. So I'm going to write that point. That is
when x is close to a implies f of x is close to L. I think my definition is clear. Students, follow అవుతున్నారండి? Did you understand the definition? Very clear. All right. Now let me tell you one simple example. Very well known and very simple example. Right. Suppose if you ask me, if anybody asks you what is limit x tends to 2x square, మీరు ఏం చేస్తారండి? లిమిట్ x tends to 2x square, x ప్లస్ లో డైరెక్ట్ గా 2 రాస్తారు. So you will get 4. Here what is my function? f of x value x square అనుకోండి. Here a value 2, L value 4. I go for one tabular representation, x values, f of x values. So I am maintaining two columns. One is for x, another is for f of x. X tends to 2 అంటే x value 2 కాదు. మీరు ఎక్కడో స్టార్ట్ చేశారు. మీరు 2 is your destination. Finally x should be 2. మీరు ఎక్కడో స్టార్ట్ చేశారండి. You have started journey somewhere else. Your destination is 2. సో నేను ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయొచ్చు? దట్ ఈస్ అప్ టు యూ. నేను 1 నుంచి స్టార్ట్ చేశాను జర్నీ. నెక్స్ట్ 1.2 దగ్గరకు వచ్చాను. నెక్స్ట్ 1.4, నెక్స్ట్ 1.6, నెక్స్ట్ 1.8, నెక్స్ట్ 2. సో ఇలా దిస్ ఈస్ మై ఇంట్రెస్ట్. సో హౌ మచ్ గ్యాప్ ఐ మెయింటైన్? ఎప్సిలాన్ వాల్యూ ఇన్ దిస్ కేస్ 0.2. సో వాట్ ఈస్ ద నైబర్హుడ్ ఆఫ్ 2? 0.2 నైబర్హుడ్. f of x values calculate చేయండి. 1 square 1 అండి. 1.2 whole square 1.44, 1.4 whole square 1.96. This is 2.56. This is 3.24. This is 4. Now look at this. In this case, as x values are reaching 2, implies f of x values are reaching 4. So x values slowగా 2కి అప్రోచ్ అవుతున్నాయి. ఆ స్లో అనేది ఎప్సిలాన్ వాల్యూ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ఇక్కడ మీకు ఎప్సిలాన్ 0.2 తీస్తున్నారు కదండి, దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఈ డిఫరెన్స్ మీకు వస్తుందండి. ఇక్కడ డెల్టా వస్తుంది. సో డెల్టా ఆ డిఫరెన్స్ చెప్పొచ్చు అంటే 1కి 1.44కి మీకు డిఫరెన్స్ 0.44 ఉంది. నెక్స్ట్ మీరు ఇక్కడ చూడండి, యూ హ్యావ్ 0.54 డిఫరెన్స్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి 0.60 డిఫరెన్స్ ఉందండి. నెక్స్ట్ 2 నెంబర్స్కి, ఈ 2 నెంబర్స్కి. నెక్స్ట్ 3.24కి 4కి 0.56 డిఫరెన్స్ కనిపిస్తుంది. ఐ మీన్ 0.6 పాయింట్ సంథింగ్ ఎల్స్. సో ఆ డెల్టా అనేది ఎలా డిపెండ్ అవుతుందండి? So that depends on the gap between x values. Who will decide gap between x values? Epsilon. That is called neighborhood of 2. So ఇక్కడ 2కి 2 రీచ్ అవ్వాలంటే మీరు ఎప్సిలాన్ వాల్యూ 2 మెయింటైన్ చేసాం. దాన్ని బేస్ చేసుకుని డెల్టా వాల్యూ వస్తుంది. So that's why in the previous case I said that this delta depends on epsilon. Delta depends on epsilon. That point is clear. Is it clear? So because of this you can get. Sorry for inconvenience. I have some cold and cough problem. Right. Now let us see in the previous case. We have started 2 from left side of it. So 2 ki left side lo members unnaru, right side lo members unnaru. Why I should not approach 2 from right side? సో 2కి నేను రైట్ సైడ్ నుంచి అప్రోచ్ అయినా నాకు f of x వాల్యూ అక్కడ లిమిట్ వాల్యూ 4 వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ వెరీ డామ్ ష్యూర్ రిజల్ట్. సో దట్స్ వై ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ డిడ్ నాట్ అప్రోచ్ 2 ఫ్రమ్ రైట్ సైడ్ ఆఫ్ 8. బట్ అన్ని ఫంక్షన్స్కి ఎలా వర్కౌట్ అవుతుందంటే దేర్ ఇస్ నో గ్యారంటీ. సో సపోజ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ ఏ. సో మీరు ఏ అనే నెంబర్కి లెఫ్ట్ నుంచి అప్రోచ్ అవ్వాలి, ఏకి రైట్ నుంచి అప్రోచ్ అవ్వాలి. సో ఏకి లెఫ్ట్ నుంచి అప్రోచ్ అయినా, ఏకి రైట్ నుంచి అప్రోచ్ అయినా, వెన్ యూ ఆర్ రీచింగ్ ద సేమ్ డెస్టినేషన్, final limit value, then only you can say that limit value exists and that limit value should be equal to common value. So ఇక్కడ మీకు 2కి లెఫ్ట్ నుంచి అప్రోచ్ అయినా, రైట్ నుంచి అప్రోచ్ అయినా మీకు ఫైనల్ గా ఆన్సర్ 4 వస్తుంది. there is no doubt. So that is damn sure result. So I did not approach 2 from right side. But don't think that this is always true for all examples. కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కి ఏమవుతుందంటే 2కి లెఫ్ట్ నుంచి అప్రోచ్ అయ్యారనుకోండి, my final answer can be 5. 2కి రైట్ నుంచి అప్రోచ్ అయ్యారనుకోండి, my final answer becomes 7. సో ఇప్పుడు లెఫ్ట్ నుంచి వస్తే 5 వస్తుంది, రైట్ నుంచి వస్తే 7 వస్తుంది అంటే యూ డిడ్ నాట్ రీచ్ యువర్ ప్రాపర్ డెస్టినేషన్. దెన్ హౌ కెన్ యూ సే దట్ లిమిట్ x tends to 2 f of x exists? So based on this approaching a from left side as well as right side,
I am going to discuss two important limits. So one is left hand limit, another one is right hand limit. Okay, right. Now let us go for left hand and right hand limits. Very, very important. Right. Suppose my task is to find out this. Limit extends to a f of x. This is my target. So I may approach a from left side, I may approach a from right side. So I am talking about left hand limit. I use short notation. LHL stands for left hand limit. So I can write it as limit extends to a minus f of x. Sir, here what is a minus? ఇక్కడ a minus అంటే నెంబర్ కాదండి. It indicates that you are approaching a from left side. Final గా express లో మీరు రీప్లేస్ చేయాల్సింది a వాల్యూనే. So here I am writing like this. Extends to a minus means x is less than a. Now let me discuss how to evaluate left hand limit. Once I write the definition of right hand limit. Next to right hand limit. Now the symbolic notation is we can go for limit extends to a plus f of x. ఇక్కడ a plus అంటే నెంబర్ కాదు. It indicates that you are approaching a from right side. So I am writing that point. Extends to a plus means x is greater than a. Now you may have some doubt. Sir, ఈ లిమిట్స్ ఎలా evaluate చేయాలి? Yes, I am coming to that point only. Right. So extends to a. You should simplify. You should replace. You should write what is f of x when x less than a. అంటే ఒక్కోసారి ఫంక్షన్ కి మల్టిపుల్ ఫార్మ్స్ ఉంటాయి. ఫంక్షన్ విల్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ ఫార్మ్స్. ఒక్కోసారి ఫంక్షన్ కి సింగిల్ ఫార్మాట్ ఉంటుంది. సమ్టైమ్స్ ఫంక్షన్ కెన్ బి డిఫైన్డ్ ఇన్ మల్టిపుల్ వేస్, 3 or 4 వేస్ లో డిఫైన్ చేస్తాం. మన ఫంక్షన్ ఇలా డిఫైన్ చేస్తాం. ఎక్స్ లెస్ దాన్ 1 అయితే ఒక ఫంక్షన్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అనుకోండి. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సైన్ ఎక్స్. ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ 1 అయితే ఫంక్షన్ ఒకలా ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ 3 ఇఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 1. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ స్ప్లిట్ ఫంక్షన్. స్ప్లిట్టింగ్ ఎక్కడ జరిగిందండి? మీకు 1 దగ్గర జరిగింది. ఎక్స్ లెస్ దాన్ 1 అయితే నా ఫంక్షన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అండి. ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ 1 అయితే సైన్ ఎక్స్. ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 1 అయితే ఫంక్షన్ నేమ్ 3 అండి. సో దేర్ ఫోర్ ద ఫంక్షన్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ ఇన్ మల్టిపుల్ వేస్. అప్పుడు మీరు ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే వాట్ ఈజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వెన్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఏ. సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ లో ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ రాయాలి. యూ షుడ్ రైట్ వాట్ ఈజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వెన్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఏ. ఆఫ్టర్ రైటింగ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వెన్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఏ, యూ షుడ్ రీప్లేస్ ఎక్స్ బై ఏ ఓన్లీ. ఎక్స్ ప్లస్ లో మీరు ఏనే రాస్తారు, అందరూ డౌట్ ఏం లేదు. Right, how to evaluate this? You should write what is f of x when x greater than a. X greater than a అయితే f of x ఎంత, ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ మీరు రాయాలి. After writing f of x when x greater than a, you should replace x by the number a only. అవి రాస్తారు. Right. So I think evaluation of left hand limit and right hand limits are clear to all of you. Right. Now I am going to compare these two expressions. I am going to discuss 3 important cases. Listen to me very carefully. Sir, ఈ evaluations మేము చేసాము. ఒకవేళ ఫంక్షన్ స్ప్లిట్టింగ్ జరగకపోతే, if the function is defined in the unique way, ఫంక్షన్ కి సింగిల్ ఫామే ఉంది, f of x is x square ఉంది. సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ కైనా ఫంక్షన్ x square, రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ కైనా ఫంక్షన్ x square. ఫంక్షన్ కి మల్టిపుల్ ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి. అప్పుడు మీరు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్, రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ క్యాల్కులేట్ చేయండి. ఎనీహౌ I will go through examples. So based on the evaluation of these, I have 3 important cases when limit exists. Let me tell you case number 1. Let me discuss orally. After that I will write. I am going to discuss case number 1. Suppose if left hand limit is a number L, small l, say for example, right hand limit is a number K. Assume that both L and K are finite numbers and both are equal. Left hand limit is small l, right hand limit is small k. Both are finite numbers. Fortunately, both are equal. In that case, I can say that limit extends to a f of x exists. Exists means it's a finite number. Whenever I use the word exists in mathematics class, it always represents a finite expression. So if left hand limit and right hand limit both are finite numbers and equal, then I can say that limit exists and that limit value is equal to common value because L and K are same. Now let me discuss case number 2.
Assume that left hand limit and right hand limits are L and K respectively, where L and K are finite numbers, but unfortunately both are different. So in that case, limit does not exist. What is case number 3? Sometimes what may happen is when you evaluate LHL, the expression may not be finite number. మీరు LHL evaluate చేస్తే ఒక్కోసారి మీకు ఈ ఫార్మాట్ లో రావచ్చు, 0 power 0 రావచ్చు. What is 0 power 0? What is 0 power 0, students? 0 power 0 is not 1. Generally, people will say that anything power 0 is 1. Anything power 0 is 1 provided that anything is not equal to 0. So 0 power 0 ante indeterminate form. Indeterminate form. 1 power infinity వచ్చిందనుకోండి, this is you cannot find out this 1 power infinity. Okay. అలాగే మీకు 0 by 0, infinity by infinity forms వస్తాయి. 0 ఇవన్నీ indeterminate forms. సో మీరు ఒక్కోసారి ఏమవుతుందంటే మీరు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ క్యాల్కులేట్ చేస్తే మీకు ఫైనైట్ ఎక్స్ప్రెషన్ రాలేదనుకోండి, రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ మీరు క్యాల్కులేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సార్ ఎందుకు చేయకూడదు? నాకు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఇన్ఫినిటీ వచ్చింది, రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ కూడా ఇన్ఫినిటీ వచ్చింది, సో నేను లిమిట్ ఇన్ఫినిటీ అని చెప్పొచ్చు కదా. సో ఫైనైట్ నంబర్స్ మీరు కంపేర్ చేయొచ్చు, కానీ ఇన్ఫైనైట్ నంబర్స్ మీరు కంపేర్ చేయలేరు. ఓకే. So therefore, if either LHL or RHL is not a finite number, then limit does not exist. So let me write out these 3 cases. You can understand easily. Now case 1. If LHL equal to L, comma RHL equal to K, where L comma K are finite numbers and L equal to K, then limit extends to A, f of x exists. Exists means finite expression. And it is equal to common value. So you can use L or K. I am using L. Now this is case number 1. Now what is case number 2? If LHL equal to L, comma RHL equal to K, where L comma K are finite numbers and L not equal to K, then limit extends to A, f of x does not exist. Then limit extends to A, f of x does not exist. Now case 3. If either LHL or RHL is not finite, then limit does not exist. In this case also limit does not exist, because you cannot compare unbounded expressions. Is this clear? Yes, very good. Yes, you are right, Kavita, you are right. Now let me discuss examples of limits. In what situations you are supposed to find both left hand and right hand limits? In what situations it is not required? Let us get some conclusion after discussing 4 examples. Right, let me discuss first example. Suppose I want to evaluate limit extends to 2, modulus of x minus 2 divided by 2. Can anybody guess answer of this? Limit extends to 2, modulus of x minus 2 by x minus 2. Okay, here let us see what is my f of x, original function.
This is modulus of x minus 2 divided by x minus 2. Now let us calculate LHL. This is limit x tends to 2 minus f of x. Here what is x tends to 2 minus means x is less than 2. When x is less than 2, what will be my x minus 2? It is less than 0. When x minus 2 is less than 0, what is its modulus? X minus 2 negative అయిందనుకోండి, దీని modulus ఎంత వస్తుంది? Minus of x minus 2. అంటే ఈ ఫంక్షన్ సింప్లిఫై చేసాం కదా, ఇది ఎలాగో సింప్లిఫైడ్ ఫామ్ లో ఉంది. నేను f of x ని సింప్లిఫై చేస్తున్నా. ఐఎమ్ సింప్లిఫైయింగ్ f of x. f of x లో న్యూమరేటర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంది, డినామినేటర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంది. డినామినేటర్ ఈజ్ x minus 2. అది సింప్లిఫైడ్ ఫామ్ లోనే ఉంది, అది సింప్లిఫై చేయాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ x minus 2 కి 2 డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఉంటాయి. Because if you treat x minus 2 as y, mod y can be plus y or minus y. So therefore, I need to evaluate both left hand and right hand limits. So modulus of x minus 2 is minus of x minus 2. Okay. Kavita, you said 1. JJ, you said 1. I don't think so. 1 is right answer. Let us see. First left hand limit calculate చేస్తున్నాను చూడండి. Limit x tends to 2 minus f of x. This is by definition. What do you mean by x tends to 2 minus x less than 2? When x is less than 2, x minus 2 is less than 0. In that case, its modulus value is minus of x minus 2. And in numerator expression simplify అయింది. Therefore, here LHL equal to limit x tends to, ఇంకా మీరు 2 మైనస్ రాయవసరం లేదు, 2 రాయొచ్చు. ఎలాగో మీరు ఎక్స్ప్రెస్ లో రాయాల్సింది 2నే. సో న్యూమరేటర్ ఏంటండి? మైనస్ ఆఫ్ x minus 2. Denominator ఎంత? x minus 2. It will be cancelled. So you will get some expression minus 1. Okay, so left hand limit నాకు minus 1 వచ్చిందండి. So let me find out right hand limit. Right hand limit calculate చేద్దాం. So first of all, let me write the definition format. This is limit x tends to 2 plus f of x. What do you mean by x tends to 2 plus? X is greater than 2. X greater than 2 అంటే x minus 2 positive వస్తుంది. So in that case, modulus of x minus 2, it becomes plus only, x minus 2 only. Therefore, in this case, RHL equal to limit x tends to 2, numerator ఏమో x minus 2 simplify అయింది, denominator ఎలాగో x minus 2 నే, it is plus 1. Now here you can look at this previously. My left hand limit is minus 1. Now in this case, right hand limit is plus 1. Both are finite and different numbers. So here LHL value is not equal to RHL. Both are finite numbers. Case number 1 చూడండి. You can understand. This case number 1. LHL value is L. RHL value, RHL K. L and K are finite numbers and L equal to K. అది వచ్చింది అనుకోండి, లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. Of course ఇక్కడ ఫెయిల్ అవుతుందండి. So in this case, case number 2 works. Left hand limit value minus 1 వచ్చింది, right hand limit plus 1 వచ్చింది. So what is the result? Limit does not exist. Okay. So LHL value or HL value not equal. So therefore limit x tends to 2, modulus of x minus 2 by x minus 2 does not exist. Limit value does not exist. Exactly. That point is clear. Now based on this, I can write one conclusion. Note, limit x tends to k, modulus of x minus k by x minus k does not exist, where k is any real number. Hope this point is clear. Now let me go through example number 2. So ఇక్కడ modulus function లో modulus ఉంటే లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ కాలేదు. Now let us try to find out this limit x tends to 2 modulus of x minus 2. Can you guess the answer for this limit? Limit x tends to 2 modulus of x minus 2. Previous question లో denominator లో x minus 2 ఉంది. Now I removed x minus 2 from denominator. Could you get finite expression for this? ఇప్పుడు మీకు ఏదైనా finite expression వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుందా?
limit extends to 2 modulus of x minus 2. Okay, let us see. Here f of x equal to x minus 2. Modulus of x minus 2. Modulus unte left hand limits to right hand limits calculate cheyandi. So here left hand limit LHL is limit extends to 2 minus f of x. Here extends to 2 minus means x is less than 2. So x minus 2 is less than 0. Its modulus becomes minus of this. So therefore in this case my LHL becomes limit extends to 2 minus of x minus 2. ఇప్పుడు x plus లో మీరు 2 రాయండి 0 వస్తుంది. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఈజ్ 0. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ నాకు 0 వచ్చిందండి. సో లెట్ us try to find right hand limit. RHL. So the formula is this. Limit extends to 2 plus f of x. What is my f of x? Modulus of x minus 2. Here extends to 2 plus means what? X is greater than 2. X is greater than 2. When x is greater than 2, x minus 2 is positive. When x minus 2 is positive, its absolute value is itself. So the function simplify is simplified. Now let us calculate RHL. So limit extends to 2 x minus 2. Make 0 వస్తుందండి. Now look at this previously. Left hand limit value లో 0 వచ్చింది. ఇది finite expression కదా? Left hand limit is a finite expression. It is 0. Right hand limit is a finite expression. It is 0. Now here I am writing since LHL equal to RHL, it's a finite expression. Therefore limit extends to 2 f of x. This is becoming 0. Limit value వస్తుందండి. లిమిట్ వాల్యూ వస్తుంది. సో ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్లో మాడ్యులస్ ఉంది బట్ లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ కాలేదు. సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్లో మాడ్యులస్ ఉంది బట్ స్టిల్ లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్. లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్. ఓకే. Now let me go to third one. Suppose I have a function f defined from set of real numbers to real numbers, which is defined like this. F of x equal to 3x plus 2 if x is less than or equal to 4. 2x plus 4 if x is greater than 4. అంటే స్ప్లిట్టింగ్ ఎక్కడ జరిగిందండి? 4 దగ్గర జరిగింది. సో ఆబ్వియస్లీ మై ఇంట్రెస్ట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు 4 f of x. ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ద ఫంక్షన్ హ్యాస్ స్ప్లిటెడ్ 4 దగ్గర స్ప్లిట్ చేసాం. లెస్ దాన్ 4 అయితే ఒక ఫంక్షన్, గ్రేటర్ దాన్ 4 అయితే ఒక ఫంక్షన్. ఓకే. నౌ లెట్ us try to find left hand limits and right hand limits. So here left hand limit is limit extends to 4 minus f of x. So this is limit extends to 4. 4 extends to 4 minus means x less than 4. X less than 4 అయితే ఫంక్షన్ ఏంటండి? 3x plus 2. So I am writing that. So f of x is replaced by 3x plus 2. It means that I wrote what is f of x. I wrote what is f of x when x is less than 4. So simplify అయింది కదండి ఫంక్షన్. ఇప్పుడు x plus లో మీరు 4 రాయండి. 3 into 4 12. 12 plus 2 14. So right hand limit calculate చేయండి. This is the limit extends to 4 plus f of x. This is limit extends to 4. 4 plus అంటే x greater than 4. x greater than 4 అయితే ఫంక్షన్ నేమ్ ఏంటండి? What is function? 2x plus 4. x plus లో 4 రాయండి. 2 into 4. 8 plus 4 12. Now look at this. Here left hand limit is 14. Right hand limit is 12. So limit does not exist. Okay. So I am writing that point. Since LHL is not equal to RHL, therefore limit extends to 4 f of x does not exist. So let me go through one more example. After that, I will tell you conclusion. In what situations you are supposed to find both left hand and right hand limits? In what situations it is not required to find
left hand and right hand limits. ఇక్కడ కూడా నేను ఫంక్షన్ స్ప్లిట్ చేస్తున్నా. F is defining from set of real numbers to real numbers. I am defining f of x like this. Say f of x equal to 2x plus 5 when x is less than or equal to 4. So what will be my left hand limit? 8 plus 5, 13 వస్తుందండి. So here I am writing like this, 4x minus 13 if x is less than 4. ఇక్కడ కూడా splitting ఎక్కడ జరిగిందండి? ఫంక్షన్ 4 దగ్గర splitting జరిగింది. So obviously my curiosity is what is limit extends to 4 f of x. So this is my curiosity. Limit extends to 4 f of x. So function కి multiple forms ఉన్నాయి కదా. So left hand limit calculate చేద్దాం. Limit extends to 4 minus f of x. So this is limit extends to 4 when x less than 4. What is function? 2x plus 5. Put x plus 4 రాయండి. 2 into 4 8 plus 5 13. Now let us find RHL, right hand limit. So my notation is limit extends to 4 plus f of x. So extends to 4 రాయొచ్చు. Extends to 4 plus అంటే x greater than 4. x greater than 4 అయితే నా ఫంక్షన్ ఏంటండి? 4x minus 3. I am writing that. ఇప్పుడు మీరు x plus 4 రాయండి. 4 into 4 16 minus 3 you are getting 13. Now you can look at this, both left hand and right hand limits are same. So therefore in this case limit exists. అంటే ఫంక్షన్ ని మల్టిపుల్ వేస్ లో డిఫైన్ చేసిన లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వచ్చు, లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ కాకపోవచ్చు. ఓకే, ఫంక్షన్ లో మాడ్యులస్ ఉన్న లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వచ్చు, ఎగ్జిస్ట్ కావచ్చు. సో వెన్ యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు ఫైండ్ లిమిట్ ఆఫ్ ఏ ఫంక్షన్, మేక్ ష్యూర్ దట్ whether the function has modulus operator or not. Make sure that whether the function has multiple forms or not. ఈ రెండు సిచ్యువేషన్స్ ఉంటే left hand limit, right hand limit calculate చేయండి. In the rest of the cases generally it is not required. Once I discuss continuous function, you will get more clarity on limits. ఎప్పుడు చేయాలి, ఎప్పుడు చేయాల్సిన అవసరం లేదని మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. ఓకే, సో let me write out this point. Here, since LHL equal to RHL, therefore limit extends to 4 f of x equal to 13. So under what situations both LHL and RHL should be evaluated? If a function has either modulus operator or function has multiple forms, in that case evaluate both LHL and RHL. So I am writing that point. Note, very very important note. If f of x contains modulus or f of x is defined in more than one way, then evaluate both LHL and RHL. Then evaluate both LHL and RHL. I think this point is clear. Okay, right. Now we will discuss rules of limits. Rules of limits, very very important. Look at this. Suppose if limit extends to a, f of x equal to L, comma limit extends to a, g of x equal to m, then I have 7 important rules: sum rule, difference rule, product rule, constant multiple rule, coefficient rule, power rule, and root rule. Let us see what they are. So the first one is sum rule. What this represents is limit extends to a, f of x plus g of x. Sum rule. So this is L plus M. Rendu limits add చేయొచ్చు. Next to difference rule.
So that means you are trying to find limit x tends to a f of x minus g of x. Difference of two functions. And then we split cheyachandi limits separate ga L minus M. Now let us see what is a product rule. So just you need to multiply f of x with gx. So this is limit x tends to a f of x dot g of x. This is L dot M. Now what is constant multiple rule? Constant multiple rule is this. Limit x tends to a k into f of x. So it becomes what? K times limit x tends to a f of x is L. Simple. Now we have three more rules. After that I will discuss the standard limits followed by L'Hospital rule. And even today we are going to discuss very important result. That is, you can find easily limit of a function using sandwich theorem. Sandwich theorem. Very, very important. Now look at this fifth one. Coefficient rule. That is the limit f of x divided by g of x. So this is the limit x tends to a f of x divided by g of x. This will be equal to L by M. Here M is written in the denominator, so M should not be 0. Next, what is the power rule? The power rule is this. Limit x tends to a f of x whole power n. This is L power n. Here n is a positive integer. Last one is root rule. What this represents is limit x tends to a f of x whole power 1 by n. This becomes L power 1 by n. Here also n is a positive integer. And మీకు square roots ఉన్నాయనుకోండి, you can take the limit inside square roots. Function ki cube roots ఉన్నాయనుకోండి, you can take limit inside cube roots. So here n is a positive integer. N is a positive integer, right? Now let us discuss standard limits. Very, very important. We have two standard limits. One limit x tends to 0, another one is limit x tends to infinity. Let me write out the limits at first. You try to answer. Very, very interesting results. Suppose I want to find limit x tends to 0, 1 plus x whole power 1 by x. Second important result is limit x tends to infinity, 1 plus 1 by x whole power x. Could you guess what is limit 1, what is limit 2? Can anybody guess? Limit x tends to 0, 1 plus x whole power 1 by x. Limit x tends to 0, 1 plus x whole power 1 by x. X place లో 0 రాయండి, ఏమొస్తుంది? X place లో 0 రాసానుకోండి, 1 power 1 by 0 వస్తుంది. 1 by 0 is infinity. What is 1 power infinity? Exactly. You are right, Kavita. Very nice. You wrote 1 by e for second limit. No, second limit also equal to e. Second limit కూడా e నే. ఫస్ట్ లిమిట్ లో ఎక్స్ ప్లేస్ లో మీరు 1 by x రాయండి అంతే. ఇక్కడ x tends to 0 ఉంది కదా, ఇక్కడ x tends to infinity ఉంది. అంటే x tends to 0 అయితే 1 by x tends to infinity కదా. Here x is there, here 1 by x, here 1 by x is there, x is there. సో ఫస్ట్ లిమిట్ కి సెకండ్ లిమిట్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఫస్ట్ లిమిట్ ఫంక్షన్ లో ఉన్న ప్లేస్ లో x ప్లేస్ లో 1 by x రాసాం. సో ఫస్ట్ లిమిట్ లో x tends to 0 అయితే సెకండ్ లిమిట్స్ లో x ప్లేస్ లో 1 by x వస్తుంది కాబట్టి 1 by x tends to infinity. సో సెకండ్ లిమిట్ కూడా ఈనే. సమ్ టైమ్స్ పీపుల్ విల్ రైట్ 1 power infinity యాజ్ 1. అంటే 1 ని ఎన్నిసార్లు మల్టిప్లై చేసినా 1 వస్తుంది కదా అని ఆర్గ్యూ చేస్తారు.
1 ని ఎన్నిసార్లు మల్టిప్లై చేస్తున్నా 1 వస్తుంది కదా అంటే ఎన్నిసార్లు మల్టిప్లై చేస్తున్నారో మీకు క్లారిటీ ఉందా? ఆర్ యూ మల్టిప్లైయింగ్ 1 with itself a finite number of times? Certainly not. So therefore this is E. This is E. Euler's constant. Euler is a famous mathematician who invented this on the basis of definition. He took almost 3 pages. He proved it in 3 pages untundi. This is by definition only. Okay. So Euler's constant, this one is approximately 2.71. Now let me tell you one example. Suppose మీరు ఇది క్యాల్కులేట్ చేయాలనుకోండి. లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు ఇన్ఫినిటీ 1 + 1/x హోల్ పవర్ 3x క్యాల్కులేట్ చేయాలి. అంటే 1 పవర్ ఇన్ఫినిటీ వచ్చిన ప్రతి సిచ్యువేషన్లో మీరు ఈ రాయొద్దు. డోంట్ రైట్ ఈ ఇన్ ఆల్ సిచ్యువేషన్స్ వేర్ యు ఆర్ గెటింగ్ 1 పవర్ ఇన్ఫినిటీ. ఈ 2 సిచ్యువేషన్స్ లోనే మీరు 1 పవర్ ఇన్ఫినిటీ వచ్చినప్పుడు ఈ రాయండి. ఇన్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్ వెన్ యూ రీప్లేస్ x by that particular limit, if you are getting 1 power infinity, definitely answer should be powers of e or powers of e like this. Now here it is 3x. ఇక్కడ కూడా మీరు ఇన్ఫినిటీ రాశారనుకోండి x ప్లస్ లో 1 పవర్ ఇన్ఫినిటీ వస్తుంది, బట్ ఈ రాదు ఇక్కడ. సో దిస్ ఈస్ లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు ఇన్ఫినిటీ 1 + x హోల్ పవర్ x. పవర్ రూల్ అప్లై చేయండి. పవర్ రూల్ ప్రీవియస్ లో చూడండి, పవర్ రూల్ ఉంది కదండి. హియర్ ఇట్ ఈస్, యూ కెన్ అప్లై దిస్. సో therefore in this case you will get e power 3. Understand? The point becomes e power 3. ఇక్కడ 3x ఉంది కదా, ఇక్కడ ఎక్స్ప్రెస్ మీరు అంటే 1 పవర్ ఇన్ఫినిటీ వచ్చిన ప్రతి సిచ్యువేషన్ లో ఈ వస్తుందా అంటే రాదు. ఓన్లీ ఈ స్టాండర్డ్ ఫార్మ్స్ లో ఉంటేనే ఈ వస్తుంది. రెస్ట్ ఆఫ్ ది కేస్ లో ఏం చేయాలంటే ఖచ్చితంగా పవర్స్ ఆఫ్ ఈ లో వస్తుంది. ఓకే. Now let us discuss L'Hospital rule. Very important, damn sure question. Sometimes they may give for 1 mark, sometimes they may give for 2 marks. Very important and very simple. What is L'Hospital rule? Let us see. Suppose I am trying to find this particular limit. Limit extends to a f of x by g of x. Limit of ratio of 2 functions. Obviously, people will write a in place of x. If this limit is either 0/0 or infinity by infinity form, then this limit extends to a f of x divided by g of x. This expression will be equal to limit extends to a f dash of x divided by g dash of x. This f dash of x is first order derivative, g dash of x is first order derivative. So this is very important result. Hope this point is clear. So when you are trying to find limit of a rational expression means a function divided by some another function. So here I am trying to find limit extends to a f of x by g of x. What people do immediately, people will go for temptation. People will try to replace x by a immediately. Okay, మీరు express లో a రాశారనుకోండి, when you are getting the situation of 0/0 or infinity by infinity, they are indeterminate forms. They are indeterminate forms. So indeterminate forms వచ్చినప్పుడు మీరు లిమిట్ does not exist అని చెప్పకూడదు. This limit will be equal to limit extends to a f dash of x by g dash of x. న్యూమరేటర్ కి డినామినేటర్ కి సెపరేట్ గా డెరివేటివ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. సార్ ఈ సిచ్యువేషన్ లో కూడా మళ్ళీ 0/0 ఇన్ఫినిటీ బై ఇన్ఫినిటీ వస్తే ఏం చేయాలి? అగైన్ యూ అప్లై L'Hospital rule. ఒక్కోసారి ఒక్కో ప్రాబ్లం లో 3 or 4 times మీరు L'Hospital rule అప్లై చేయాల్సి వస్తుంది. If you are so lucky, you will get the result after first time application of L'Hospital rule. Okay, let us see various examples. Look at the first one. Suppose I want to find limit extends to 0 sin x by x. Intermediate level and limit extends to 0 sin x by x.
How much it is? Limit extends to 0 sin x by x. X place లో 0 రాయండి. 0 by 0 form వస్తుంది. Sin 0 0. So here you will get 0 by 0 form in this case. Sin x derivative cos x. X derivative with respect to 1 x 1. So ఇప్పుడు x place లో cos 0 రాయండి. You will get 1. Next, second one. Let me go with varieties of examples. Limit extends to 0 tan x by x. మీరు x place లో 0 రాయండి. x place లో 0 రాయండి. 0 by 0 form వస్తుంది. So tan 0 0, denominator is 0. What is the derivative of tan x? Secant square x. Denominator derivative 1. So secant square 0 is 1. Next, I want to find limit extends to 0 sin 2x divided by tan 3x. You can guess. Limit extends to 0 sin 2x by tan 3x. X plus లో 0 రాయండి. Sin 0 0, tan 0 0. So apply L'Hospital rule. Limit extends to 0 sin 2x derivative 2 cos 2x divided by tan 3x derivative 3 secant square 3x. ఇప్పుడు x plus లో 0 రాయండి. You will get 2 by 3. Next. Limit extends to 1 log x divided by x minus 1. Exactly. No, previously it is 2 by 3. Limit extends to 0 tan x by x 1a. Problem number 3. Limit extends to 0 sin 2x by tan 3x. That becomes 2 by 3. Now look at the fourth one. Limit extends to 1 log x by x minus 1. X plus లో 1 రాయండి. Log 1 0 వస్తుంది. 0 by 0 form. So L'Hospital rule. Log x derivative 1 by x. Denominator derivative 1. X plus లో 1 రాయండి. You will get 1. One line application. Yes. Yes, right. Kavita, you are right. Now let us find fifth one. Let me go through some varieties of examples. Right. Suppose I want to find out this. Limit extends to 0 cos alpha x minus cos beta x divided by x square. I want to find out this limit. ఈ ఎగ్జాంపుల్లో మీరు 2 times అప్లై చేయాలి L'Hospital rule. So when you replace x by 0, cos 0 1 కదండి. 1 minus 1 0, 0 by 0 square, 0 by 0 form. So therefore this is limit extends to 0 cos alpha x derivative minus alpha sin alpha x, cos beta x derivative minus beta sin beta x. Already you have beta minus here. So plus beta sin beta x whole divided by 2x. X plus లో మళ్ళీ 0 రాయండి. Again sin 0 0. This becomes 0, this becomes 0, denominator is 0. So I am going to apply L'Hospital rule second time. So this is sin alpha x derivative alpha cos alpha x. So already you have alpha here. Minus alpha square cos alpha x plus beta square cos beta x whole divided by 2. ఇప్పుడు x place లో 0 రాయండి. Now you don't get 0 by 0 form. You will get minus alpha square plus beta square divided by 2. So therefore this is a finite expression beta square minus alpha square divided by 2. What it is? Beta square minus alpha square by 2. Now let me find out sixth one. Suppose I want to find out this. This was one of the previous gate question. Limit extends to 0 1 minus cos x square divided by 2x power 4. Please try to answer this. Limit extends to 0 1 minus cos x square whole divided by 2x power 4. X place లో 0 రాయండి. cos 0 1 అండి. 0 by 0 ఫామ్ వస్తుంది. సో డినామినేటర్ లో x పవర్ 4 ఉంది కదా. సెకండ్ టైం డెరివేటివ్ ఫస్ట్ టైం డెరివేటివ్ చేస్తే 4x క్యూబ్ వస్తుంది.
సో మళ్ళీ డెరివేటివ్ చేస్తే 12x స్క్వేర్ నెక్స్ట్ 24x అంటే 4 times ఎల్ హాస్పిటల్ రూల్ అప్లై చేయాలా? ఐ డోంట్ థింక్ సో, ఇట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. అలా చేసినా వస్తుంది, బట్ ఇన్ దట్ కేస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. లెట్ us see. 0/0 ఫార్మ్ వస్తుంది. ఎల్ హాస్పిటల్ రూల్ అప్లై చేయండి. cos x డెరివేటివ్ మైనస్ సైన్, ఆల్రెడీ మైనస్ ఉందండి. సో యూ విల్ గెట్ sin x స్క్వేర్ ఇంటూ 2x హోల్ డివైడెడ్ బై ఇట్స్ డెరివేటివ్ ఈస్ 8x క్యూబ్. సో 2/8 కాన్స్టెంట్ కదండి, you can write before limit. This is 1/4 into limit extends to 0 sin x square divided by x square. ఈ x square ని p అనుకోండి. as x tends to 0, x 0 అయితే x square కూడా 0 అవుతుంది. అంటే x square అంటే p కదా, p tends to 0. So therefore I can write like this. This is 1/4 into, as x tends to 0, x square tends to 0, but x square is assumed as p. So in this case 1/4 into limit p tends to 0 sin p by p. What is limit p tends to 0 sin p by p? 1. So this is 1/4 into 1. So therefore this is 1/4. మీరు x square equal to p అనుకోలేదనుకోండి, ఇంకోసారి ఎల్ హాస్పిటల్ రూల్ అప్లై చేయండి. అలా ఇంకో 2 times అప్లై చేయాల్సి వస్తుంది ఎల్ హాస్పిటల్ రూల్. బట్ ఇన్ దిస్ కేస్ వెన్ యూ అజ్యూమ్ x square equal to p, so one time application of El Hospital rule will be sufficient. This was gate mechanical question. Gate mechanical 2015. It was given to 2 marks. This was 2 marks mechanical 2015 gate question. Now let us find 7th one. Suppose I want to find out limit x tends to 1, x cube minus 1 by x minus 1. I want to find out this. Limit x tends to 1, x cube minus 1 by x minus 1. In the numerator you have x cube minus 1. దీన్ని factorize చేయొచ్చు. Or by El Hospital rule you can do like this. Limit x tends to 1. This is x cube minus 1 cube divided by x minus 1. You have a formula for a cube minus b cube. What is the formula for this? A minus b into a square plus ab plus b square. ఈ ఫార్ములాతో మీరు చేయొచ్చండి. సో లిమిట్ x tends to 1, x minus 1 into x square plus x plus 1 whole divided by x minus 1. So this x minus 1 gets cancelled. Replace x by 1, you will get 3. Or you can do this by El Hospital rule. X place లో 1 రాస్తే 0/0 ఫామ్ వస్తుంది. El Hospital తో చాలా సింపుల్ గా వస్తుంది. 3x square by 1. You will get 3. Exactly. No, answer is not 4, Mahesh. It is a 3. It is a 3, not 4. Apply this formula. A cube minus b cube equal to a minus b into a square plus ab plus b square. So a value x and here it is. B value 1. Here a value 1, b value x. You can apply this formula to get this. Now let me solve 2 more problems. After that we will discuss limits using sandwich theorem. Very, very important. Let us try to find 8th one. So 8th one is extension of previous one. Limit x tends to a, x power alpha minus a power alpha divided by x minus a. Alpha is some constant. So this is a. So if you have any confusion, I will write here. This is x power alpha minus a power alpha. Alpha is constant. So apply one time El Hospital rule. X place లో మీరు ఏ రాయండి, 0/0 ఫామ్ వస్తుంది. So this is limit x tends to a. Apply derivative. Alpha into x power alpha minus 1 divided by 1. So this is alpha into a power alpha minus 1. Let me go through last one. Suppose I want to find limit x tends to 0, e power x minus of 1 plus x square by 2 whole divided by x cube. This was one of the previous gate question.
లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 e power x minus of 1 plus x square by 2 whole divided by x cube. మీరు x plus లో 0 రాయండి. This becomes 1. This becomes 1. 1 minus 1 0. 0 by 0 form వస్తుంది. So apply L'Hospital rule. Limit extends to 0 e power x derivative e power x minus derivative of this 1 plus x square by 2. This is 1 plus x whole divided by 3x square. Again, when you replace x by 0, you will get the same form 0 by 0. So I am trying to apply L'Hospital rule once again. This is e power x minus 1 by 6x. Again, when you replace x by 0, you will get 0 by 0 form. So in that case, this is going to be limit extends to 0 e power x minus 1 divided by 6x previously. Am I right? Yes. So I am going to apply once again L'Hospital rule. This is limit extends to 0 e power x by 6. X plus 0 and d will get 1 by 6. This was one of the previous year gate question. Now, I think we had multiple questions on L'Hospital rule. Next, we will discuss sandwich theorem. Have you heard about sandwich theorem any time? Students, have you heard about sandwich theorem at any time? Okay, let me discuss more clearly. Suppose if f of x comma g of x comma h of x are three functions such that f of x is less than or equal to g of x less than or equal to h of x for all x in some interval and a is in that interval and a is in that interval with the property and a is with that interval with limit extends to a. What is my leftmost function? F of x. Rightmost function? H of x. Limit extends to a. F of x equal to limit extends to a. H of x equal to k, where k is a finite number. Then I am going to write my conclusion. Limit extends to a, g of x will also be equal to k. This is my conclusion. Hope this point is clear. Okay. Good evening, Nagaraj. Nice to see you after a long time. After 24 years, I have been seeing you through online. Right. Did you understand this point? Did you understand this sandwich theorem? So let me go through previous one. Here I have three functions. One is f of x, g of x, h of x. Three functions will satisfy this function. F of x less than or equal to g of x less than or equal to h of x. So g of x is in the middle of f of x and h of x for all x in some interval and a is in the given interval. So a interval ఏదైనా తీసుకోవచ్చు అండి. It can be open interval, it can be closed interval and a is an element of that particular interval. ఒక్కోసారి వాడు ఇంటర్వల్ ఎలా ఇస్తాడు, -2 less than or equal to x less than or equal to 2 అంటాడు. సో ఈ లెవెల్లో మీరు -2 దగ్గర లిమిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, 2 దగ్గర లిమిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, 1 దగ్గర లిమిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, -1 దగ్గర లిమిట్ ఇవ్వచ్చు.
So I have three functions f of x, g of x and h of x which satisfy this condition. So functions are in increasing order. F of x is less than or equal to g of x is less than or equal to h of x. This is true for all x in some interval and a is in that interval. With this property, limit extends to a, f of x equal to limit extends to a, h of x equal to k. అంటే లెఫ్ట్ మోస్ట్ ఫంక్షన్ కి రైట్ మోస్ట్ ఫంక్షన్ కి ఏ దగ్గర సేమ్ లిమిట్ వచ్చింది అనుకోండి. వాట్ ఈస్ కే? కే ఈజ్ ఎ ఫైనైట్ నెంబర్. ఇన్ దట్ కేస్ the limit of the middle function at the same point a will also be equal to k. That is sandwich theorem. Let us take two examples here. Let me take two examples. Right, here it is given like this. 2 minus x square is less than or equal to g of x less than or equal to 2 cos x for all x. So there is one function g of x. What ఇవ్వలేదండి ఇక్కడ ఇంకా ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ అంటే we do not know what is g of x, but here f of x is given and ఇక్కడ నేను g of x మిడిల్ లో తీసుకున్నానండి. Okay, g of x, you can see, look at this. This is f of x, this function is f of x. The right side function 2 cos x is g of x. So this is true for all x. What is my middle function? G of x. 2 minus x square less than or equal to g of x less than or equal to 2 cos x for all x. And they were asking what is limit x tends to 0 g of x. What is limit x tends to 0? And for all x anadu kada. So for all x ante minus infinity to plus infinity, entire x axis. So you can find the limit at any point. Until limit x tends to 1 g of x find out cheyochu. Limit x tends to 4 g of x find out cheyochu. Limit x tends to 1 by 8 g of x find out cheyochu. They were asking what is limit x tends to 0 g of x. Right. So here limit x tends to 0 g of x. This will be same as by using sandwich theorem. Limit x tends to 0 2 minus x square, or this will also be same as limit x tends to 0 2 cos x. X plus lo 0 rayandi, you will get 2. Understand this point? Right, let me go through second one. Suppose I have a function like this. Square root of 5 minus x square is less than or equal to, here middle function notation has been changed, it is f of x less than or equal to, this is 5 minus 2x square, this is square root of 5 minus x square. For all minus 1 less than or equal to, for all minus 1 less than or equal to x less than or equal to 1. So the question is what is limit x tends to 0 f of x. ఇది find out చేయాలి. Function is given. So f of x range ఇచ్చాడు. Square root of 5 minus 2x square less than or equal to f of x less than or equal to square root of 5 minus x square. So for all minus 1 less than or equal to x less than or equal to 1 అన్నాడు. 0 దగ్గర find out చేయాలి. 0 belongs to this domain. 0 belongs to close interval minus 1 comma 1. 0 ఆ range లో ఉండాలి. Previously I wrote this point. A is in that interval. So ఏ ఇంటర్వల్ అయితే ఆ ఇన్ఈక్వాలిటీ వర్కౌట్ అవుతుందో ఆ ఇంటర్వల్ ఉన్న పాయింట్స్ దగ్గర మీరు లిమిట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. అండర్స్టాండ్? సో హియర్ లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 f of x. Therefore by sandwich theorem this can be equal to limit extends to 0. దీనికైనా evaluate చేయొచ్చు, మీరు దీనికైనా evaluate చేయొచ్చు. So I am taking square root of 5 minus 2x square, it is becoming square root of 5. Understand this point? So I got square root of 5. So with this we have finished limits concept. Now let me discuss continuity of a function. Very important. Continuity of a function at a point. Very important. And this is the motivation
for continuity of a function in closed interval, continuity of a function over some set of real numbers. Right. Let me start with some definition. Let f of x be any function and a be any real number. So here I am going to talk about continuity of f of x at this point a. So I am writing the definition. We say that f of x is continuous at a if limit extends to a, f of x exists. Exists means what? It's a finite expression. So I am writing very clearly. If limit extends to a, f of x exists, and this limit should be equal to, limit exists అవ్వాలండి, ఆ లిమిట్ ఆ ఎగ్జిస్ట్ అయిన వాల్యూ f of a కి మ్యాచ్ అవ్వాలి. And limit extends to a, f of x equal to f of a. What is f of a? Functional value at a. Functional value at a. Hope this definition is clear. What is my definition? Here f of x is any function. A is any real number. So here I would like to discuss continuity of this function f of x at this point. So if you want to get the continuity of a function at this particular point, first of all, limit should exist at this particular point. So that's what I write this point. I wrote this point. Limit extends to a, f of x exists. Exists ante meaning ante meeku finite expression రావాలి. It can be 0, it can be positive, it can be negative, but finite expression should be there. ఆ finite value దేంతో మ్యాచ్ అవ్వాలి? Functional value తో మ్యాచ్ అవ్వాలి. So limit should exist at that particular point, and that finite value should be equal to functional value. That is LHL, left hand limit value should be equal to f of a. Right hand limit, this is equal to f of a, and f of a is finite. I think this point is clear to all of you. So LHL value f of a కి మ్యాచ్ కావాలండి. RHL వాల్యూ f of a కి మ్యాచ్ కావాలి. దీని మీనింగ్ ఇదే. సో దీని మీనింగ్ కన్వర్ట్ చేస్తే మీకు ఇలా వస్తుంది. లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు a, f of x equal to f of a అవ్వాలి. Sometimes people will write like this. What happened? I will tell you. In 2016 GATE paper for mechanical stream, this definition was asked as a question. See how interesting it is. In the examination, they may ask you even definitions also. Linear algebra లో ఒకసారి క్వశ్చన్ ఇలా అడిగాడు. A square matrix A is said to be symmetric if A equal to, options like this, A equal to minus A transpose, A equal to 2A transpose, A equal to A transpose, something like that. ఒకసారి అలా కూడా అడుగుతుంటాయండి. అంటే అది పెద్ద ఇంట్రెస్టింగ్ కాదు సిమెట్రిక్ మ్యాట్రిక్స్ డెఫినేషన్. ఇక్కడ కంటిన్యూటీ ఆఫ్ ఫంక్షన్ ఎలా ఇచ్చాడంటే, ఏ ఫంక్షన్ f of x is said to be continuous at a if, option A, లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు a, f of x equal to f of a ఇచ్చాడు. ఈ టర్మ్ ఇవ్వలేదు. సో దిస్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. అంటే ఏ దగ్గర లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి, ఎగ్జిస్ట్ అయిన తర్వాత ఆ వచ్చే వాల్యూ ఫంక్షనల్ వాల్యూకి మ్యాచ్ కావాలి. సో లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలంటే LHL వాల్యూ, RHL వాల్యూ సేమ్ అవ్వాలి కదా. ఆ వాల్యూ దేంతో మ్యాచ్ అవ్వాలి? f of a తో మ్యాచ్ అవ్వాలి. సో డైరెక్ట్లీ ఐ కెన్ రైట్ LHL equal to f of a, RHL equal to f of a, and f of a is finite. So therefore, if these conditions work out, I can say that f of x is continuous at this point. So tomorrow, I will discuss examples of this and continuity of a function over closed interval, properties of continuous function. Later, I will go for differentiability. It takes hardly some 45 minutes or 1 hour maximum. After that, we will discuss previous year GATE or IES questions on limits, continuity, and differentiability. Okay. Tomorrow also very interesting session we are having from 7 p.m. to 8:30 p.m. Never miss calculus class, any of my GATE class. Okay. Right. Wait for few minutes. This is official Creatrix channel where you can find more than 10,000 members. This is our Telegram channel in which we are sharing links of live classes every day, whether it is YouTube class or special class we are sharing.
and even we are sharing notes in PDF format as soon as the class gets completed. And these are India's #1 study channels running by Unacademy. You can see you have Unacademy GATE Telugu. We should feel very proud having this channel. We are currently in this channel. There is a channel for civil students, mechanical, production and engineering. There is a creatrix grade, electrical, EC and instrumentation. You have a lot of experience with this. Unacademy SSC JE, Unacademy Computer Science, Unacademy Engineering Foundation, Engineering Pathshala. Even there is one channel for Unacademy GATE questions. You can see for GATE questions they are maintaining one channel. Okay, right. Thank you, my dear students. Thanks a lot for bearing me since last 1.5 hours. Hope we had a very good session. Tomorrow also we enjoy a lot. And one important announcement is tomorrow from morning 10, that is 10 a.m. to 11 a.m. I am going to take special class on differential equations. So in that special class, I am going to discuss linear differential equations with the variable coefficients along with the previous year questions. So do attend this class. We will have a lot of fun. Okay. Thanks a lot, guys. Good night, all of you. Good night. See you tomorrow.